হাই গাইস, সাকিব হেয়ার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। গাইস, আজকের ভিডিওতে জানবো যে কীভাবে আপনি এই ধরনের ফেসবুক কভার আর ডিজাইনগুলো ক্রিয়েট করবেন। গাইস, আমাকে অনেক দিন ধরে আপনারা কমেন্ট করছেন এবং রিকোয়েস্ট করছেন যে ভাই ফেসবুক কভার আর্ট নিয়ে একটা নতুন ভিডিও দিতে। তো গাইস, ফাইনালি ভিডিওটা বানিয়ে দিলাম। তো ভিডিওটা আপনারা কন্টিনিউ লাস্ট পর্যন্ত দেখুন। ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিন। সাকিব টেক চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে রাখুন এরকমই নতুন নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। গাইস, এই ধরনের কভার আর্ট ডিজাইনগুলো ক্রিয়েট করার জন্য আপনাদেরকে পিক্সেলল্যাব এবং কিছু ফন্ট এবং কিছু টেমপ্লেট ডাউনলোড করতে হবে। লিঙ্ক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করে দিয়েছি, আপনি ইজিলি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। গাইস, অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটা শেয়ার করবেন, কারণ একটা ভিডিও বানাতে খুবই পরিশ্রম লাগে। তো গাইস, আপনাদের সাথে আছে আমি সাকিব। চলুন ভিডিওটি শুরু করি।
আই হোপ গাইস এই ভিডিওটা আপনাদেরকে অনেক অনেক ভালো লাগবে। ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিবেন, চ্যানেলে নতুন এলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে রাখবেন এরকমই নতুন নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। গাইস ফেসবুক কভার আর্ট ডিজাইনটা ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে কোনো যদি প্রবলেম হয়ে থাকে আমাকে জানাতে পারেন। ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করেছি, চাইলে আপনি কানেক্ট হতে পারেন। তো গাইস আজকের ভিডিওটা এতটাই, ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, বাই।